So, meine Damen und Herren, da geht es weiter mit dem Start der Episode 3. Jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Und zwar, ich habe mich jetzt dafür entschieden, den Story Mode Wintermute der PS5-Version nicht als einzelne, also als eine Gesamtfolge zu machen. Also das heißt maximal 5 Folgen, das heißt Episode 1 für sich, 2 für sich, 3 für sich, 4 für sich und 5 für sich. So, ich habe mich jetzt umentschieden, da Episode 2 relativ lang war, mit knapp 6 Stunden, ja, einen dicken drüber, und es hätte jetzt, weil ich bearbeite jetzt gerade Episode 2, hätte nach dem Bearbeiten 95 GB gehabt, weil ich die Folgen dann zusammengerechnet habe. Da käme ich auf gerundet 95 GB. Habe ich keinen Bock drauf. Das würde dann in etwa 35 Minuten pro Datei dauern. Man könnte es ausrechnen, 35 mal 7. Das heißt 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden. Da wäre ich bei 3,5, fast 4 Stunden gewesen. Und ja, das Hochladen, dann diese 95 GB, das wären dann wahrscheinlich auch nochmal 4-5 Stunden. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass ich jetzt die Episode 1, die ich ja schon hochgeladen hatte, von YouTube wieder gelöscht habe, da ich ja noch das Rohmaterial der einzelnen Folgen hatte, dass ich jetzt die Episoden fortlaufend weil ich zeichne sie ja fortlaufend auf, dass ich sie auch so bearbeite, wie ich sie aufzeichne und dann als hochlade. Das heißt, Episode 1 hat jetzt statt eine Folge 4 Folgen. Das heißt, das habt ihr jetzt rechtlich jetzt gesehen, dass jetzt auf einmal Episode 1 jetzt 4 Folgen hat anstatt eine und Episode 2 hat anstatt eine Folge denn rein rechtlich 7 Folgen. Aber da ich ja 2 Folgen hatte, die eine Folge war 23 Minuten, die andere war 32 Minuten, sind Episode 2 jetzt 5 Folgen, weil ich die erste Folge Episode 2 und die zweite Folge zusammenfüge. Das heißt, Episode 2, die erste Folge geht in etwas über eine Stunde 23 circa. Und die letzte Folge hat dann knapp eine Stunde und einmal 32 Minuten. Das heißt, die 5. Folge der Episode 2 hat dann auch etwas über eine Stunde, also grob 1,5 Stunden. Das heißt, für Episode 2 haben wir dann 5 Folgen. Und in Episode 3 werde ich das einfach so fortlaufen. Das heißt, ich werde maximal eine Stunde aufzeichnen. Das heißt, alles ab 45 bis 60 Minuten ist eine eigenständige Folge. Alles unter 30 Minuten wird an die vorherige Folge angefügt. Das heißt, wenn ich jetzt Episode 1 habe, jetzt 58 Minuten und mache dann Folge 2, die geht dann, was ich nur 30 Minuten als Beispiel, weil ich dann eine Pause mache, werden die 2 Folgen zusammengefügt. Und wenn ich mal eine Folge habe, die irgendwie zwischen 30 und 45 Minuten geht, da entscheide ich dann, ob es eine eigenständige Folge wird oder ich die dann halt dementsprechend mit der Folge zusammenfüge, muss ich gucken. Also wie gesagt, ab 45 Minuten plus eigenständige Folge, 45 bis 60 Minuten ist eine eigenständige Folge, unter 30 Minuten, also 1 Sekunde bis 30 Minuten wird das mit der vorherigen Folge zusammengeschmolzen und zwischen 30 und 45 Minuten entscheide ich dann, ob ich das als eigenständige Folge lasse oder als dann mit der vorherigen Folge oder mit der danach stehenden Folge zusammenschmelze. Wenn ich jetzt 2 mal 30 Minuten mache, dann kann ich auch mit der nachfolgenden das zusammenfügen, muss ich dann gucken. Aber so wäre jetzt der Plan ab Episode 3. Das heißt, die Aufnahmesession ist für mich die gleiche. Ich zeichne ja fortlaufend einfach auf. Also ich mache nach spätestens 55, 60 Minuten Cut und dann geht es in die nächste Aufnahme. Sie habt es dann gesehen in Episode 1 und Episode 2, dass ich dann immer einen Cut gemacht habe, wo ich dann auf Pause gedrückt habe. Das heißt, es geht praktisch ohne Verlust für euch weiter. Also ich bin jetzt weg von dem Weg gegangen, einzeln ich bin davon weggegangen, als davon
5 Folgen zu machen, sondern jetzt einfach so wie eine PS4 so fortlaufende Folgen. Ich werde die Folgen auch alle in 1080 machen, weil ich habe auch noch geguckt, ich wollte den WQHD machen, da hatte mich eine Datei den 1,5 bis 2 Stunden gedauert, die zu bearbeiten zu lassen. Und da habe ich gesagt, okay, WQHD dauert mir zu lange. Deswegen habe ich mich für das Videosignal 1080 entschieden. Ich zeichne ja ein 1080-60 auf und bearbeite es nochmal 1080-60. Das heißt, ich kann es ja euch zum Beispiel einmal kurz sagen, bevor wir hier reingehen. Zum Beispiel Part 5, Episode 2, der Beginn hat eine Grundgröße von 7,17 GB bei 57 Minuten 47 und das Nachbearbeiten 12,16 GB groß, beispielsweise. Beides, wie gesagt, 1080-60 aufgezeichnet und ich tue es in 1080-60 bearbeiten. Das heißt, die Dateien werden automatisch rund 25% oder bis zu 25% größer. So, also, aber sie werden jetzt halt dementsprechend einfach fortlaufend aufgezeichnet und auch dementsprechend einzeln für sich zu sehen, stehen zu sehen. Wie gesagt, Ausnahme ist dann vielleicht mal der Survival-Modus, dass ich denn da eine höhere Qualität fahre. Da habe ich jetzt, weiß ich gar nicht, im Survival-Modus habe ich die ersten 2 Folgen 1080 gemacht. Ich glaube, ich nenne sie dann auch da Staffel 2 oder 1. Da habe ich, glaube ich, jetzt die zweite Staffel, glaube ich, auch in 1080 bearbeitet. Das heißt, es kann sein, dass ich den ab Staffel 3 vielleicht dann mal kurzzeitig auf 1440 gehe oder sowas. Muss ich gucken. Aber so wisst ihr jetzt, was hier passiert. Also gehen wir jetzt in Episode 3 rein. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since... I know. But I have to get there. I seem to recall a town somewhere up north, far. What was it called? That's it. Perseverance Mills. It was like sparks everywhere and then fire. She fought like hell to try and get him out. We tried to stop her, but she ended up on the bus. Somehow, she was small enough to crawl through the crushed part. Did you see the lights in the night sky, the aurora? Well, when that flared up, the radio came to life. Just lit up, started spitting out noise, but it was all gibberish. Hello? Is this the radio station at Perseverance Mills? Is there a doctor with you? What's in the case? I have no idea. Don't worry, pilot. You'll be with her soon.
Und ich habe glatt vergessen, Episode 1 jetzt gerade nochmal erneut hochzuladen, wo ich gerade Episode 2 bearbeite. Deswegen lade ich jetzt gerade Episode 1 aber hoch, die viel Folgen. Achso, jetzt haben wir Astrid gefunden. Ich kann mich kurz noch mal eine rauchen. So, she lives. Where am I? And she speaks. You're in my house. Found you out in the snow a few days ago. A few days? Almost dead. You're half frozen and then feverish. Judging by those cuts, you've been dealing with more than just the bad weather. I ran into some trouble on the other side of that tunnel. By the looks of it, I'd say the trouble ran into you. Where am I? I told you. My house. You're still weak. Rest up and we'll talk more later. No. I'll be okay. Suit yourself. Then let's talk. You said we're in your house. But how did I get here? I was out hunting. Came across you in the snow. Buried. You'd been out there for hours. Maybe even days. Nearly dead. Well, thank you for finding me. Name's Molly. And don't thank me. Molly Holly. Thank the crow. Crow? Yeah, crow. Or maybe a raven. Damn bird wouldn't shut up. Led me straight to you. Almost like it was guiding me. You carried me here? Drag more like, but yeah. You were pretty far gone. Wasn't sure you'd make it, to be honest. All I remember is the tunnel. And wolves. Being chased and then wandering. Forever. Like the world had no end. Yeah. In the woods. In the dark. You can wander for days until you get so hopelessly lost. There's just no way to get back to where you were. It was in a small town. Milton. Other side of the mountains. Old town. Bad shape since the collapse. Haven't been there in ages. You must have wandered a ways for me to find you where I did. But you're not from there. No. Old town. Milton. It's gone. I mean, people are gone. Most of them
was fire and... Whoa, it's okay. You're all right now. Don't get too worked up. You nearly died out there. That does funny things to people. So, power's been out for a while. Yep. Think it'll come back? Well, we're used to the power going on and off out here in Pleasant Valley, so we're usually prepared for it. Feels like you run this farm on generators for a better part of the year. Problem is, now the generators won't start, or the cars, tractor, TV's dead, radio won't work. Basically, the only thing that works is the old landline and rotary phone. How is that possible? I guess because it's pre-electronics. The old party line from when this farm was originally put in, maybe 60, 70 years ago. I'm not exactly sure how or why it still works, but it does. Well, that's great. Can you call for help? Find out what's going on out there? There's nobody to call. Nobody else lives around here? Nobody who'd help if you asked for it. Is this your kitchen? By the time I got you here, there was no way I was carrying you upstairs. So you set up a bed in here. Power's out. This is the warmest room in the house. This cook stove is probably keeping us alive. I was in a plane crash in the mountains. That's how I ended up in Milton. I got separated from a friend. They were in the crash too? Yes. They make it out alive? Well, there was a storm. Wolves. I got disoriented. We got separated. I couldn't see him. Him? So you left him out there? And then I ran into trouble. Wolves and... worse. I'm sure he made it out fine. Yeah? How are you so sure? Nothing could break that stubborn skull. But you're worried about him. Yes. And there's something I need from the plane. What is it? Something important. I need to find him. I need to get it back. You haven't seen a man pass through here. Nobody that sounds like your guy. But you've seen a man. Like I said, nobody that sounds like your guy. Freezer's empty. You're gonna need energy to heal, which means we need meat. I'll be heading out early to hunt. Okay. You should stay here. Rest up some more. You don't look too good. Thank you. I will. And it's not safe out there, so just stay in the house. Sure. I mean it. Stay in the house. Nach dem Bett sieht das gerade nicht aus, oder? Ah, you're awake. Thought you were resting. Managed to bag a stag not far from the farm. This'll keep us fed for a bit. I heard a kettle whistling. I put it on for tea. So we can have tea and meat. I must be starting to feel better because that actually sounds good. It's amazing what hunger does to the mind. If you're feeling better, you can start answering some questions. Like, what the hell are you really doing out here? It's a long story. Well, power's been out for... I've lost track of how long. We got the cold,
We got deadly blizzards, we got hungry wolves, we got some tea and meat. We aren't going anywhere. So to be honest, a bit of storytelling be a nice distraction right about now. I'm a doctor. Dr. Astrid Greenwood. Nice to meet you, Dr. Astrid. Like a head colds and babies doctor? More like lab coats and test tubes. A researcher. Oh, okay, so not the useful kind. I need to get to a town up north. Perseverance Mills. You know where that is? I don't get out much, but yeah, I've heard of it. Okay. Well, there's some sick people there, and they need my help. And the thing I lost in the plane crash. The thing my friend might have. I need it if I'm gonna help those people. The thing the stubborn guy you left in the plane crash might have? Right. So what you're saying is the thing you need is on the other side of that collapsed tunnel in the mountains, in the place where you ran into trouble. That's right. You know what? You coming here to Great Bear? Yeah? Not your best plan. So the people up north, in Perseverance Mills, why are they sick? I'm not entirely sure. That's why I need to get there. You must have some ideas, or why travel all this way? I have some ideas, yes. But you aren't going to tell me what they are. No. I'm not. And the thing your friend in the plane crash has, the thing you need to help them, you aren't going to tell me what it is either, are you? Right. Well, you are a lady with a lot of secrets. So, when you came in, I heard you locking a padlock. Same thing when you went out. Am I locked in here? It's better for you to stay indoors. Why? Lots of wolves out there, and it's cold. You aren't strong enough to go out there yet. Trust me, it's for your own safety. I appreciate everything you've done to help. But I'd like to leave. I have to find my friend and get on with my work. When you're stronger. So, I'm trapped in here. Like I said, it's for your own good. So, is your husband around? Husband? It seems like more than one adult lives here. I assumed, husband. Assumptions can be dangerous. You're a doctor, you should know that. I didn't mean to. You should just mind your own business. But you just got back. I need space. Need to think. I'm sorry. Stay out of my shit. Looks like I'm not the only one with secrets. Ach, das ist gut, okay. This place. Am I really trapped in here? So, bevor ich jetzt weiterspiele, ich gehe aber kurz schnell aufs Klo.
So ist heute kurz meine Kippe zu Ende. Wie gesagt, nebenbei, was haben wir jetzt heute? Freitag, den 21. November. 13:26, also ich habe um 13 Uhr angefangen, weil ich jetzt bei der 26 Minute bin. Ja, nebenbei ist auch auf PlayStation gerade PlayStation Premium die Jahresmitgliedschaft Angebot 33%. Ich habe auch gesehen, weil ich habe 2 Accounts, auf einem deutschen Profil wird mir nur PS Plus Premium angezeigt, 33%. Also ich habe ja noch bis zu 13 Dezember, ich kann jetzt für 3,50 € upgraden. Für die verbliebenen 22 Tage. Aber ich habe auf Extra und auf Essential keinen Rabatt für die Jahresmitgliedschaft. Da bin ich auf meinen US-Account gegangen und da konnte ich sehen, dass dann auf Essential die Jahresmitgliedschaft 20% sind. Auf Extra sind es 25% für die Jahresmitgliedschaft. Und auf Premium dann halt auch 33%. Immer auf die Jahresmitgliedschaft. Also da stand auch Europreise, weil ich konnte ja den, auch wenn es der Abi-Account ist, kann ich aber den, die sagt ja immer umstellen, dass es halt auf den Deutsch Store oder auf den Ami-Store zugegriffen wird. Nee, da stand da, Dollarpreise stand da. $70, $99. Die Zahl ja 72 €. Habe ich ausgerechnet, 20% von 72 € sind 14 €. Ich habe den 71,90 € genommen. War dann 14,38 €, 39 €, also es würde wahrscheinlich 14,99 € sein. Über den haben als Angebot. Aber wie gesagt, im deutschen Store wird mir das noch nicht angezeichnet. Mal gucken, das ist vielleicht die Tage nochmal umgestellt. Weil ich wollte mir nicht die Mitgliedschaft für ein Jahr holen. Weil die läuft ja bei mir noch bis 13. Dezember. Und ich wusste halt, dass dann halt da was kommt. Weil die haben ja gesagt, die haben allgemein gesagt 33% auf alle Mitgliedschaften. Deswegen wundert mich das, dass ich da noch nicht auf Essential drauf Zugriff habe. Weil ich habe jetzt keinen Bock mit Premium zu kaufen. So, irgendwo muss ja dann noch was. Werden wir noch stehen. Also okay, da kann ich auch nicht draufstellen.
Habe ich auch noch was übersehen? Also was ist das Gewehr? Looks like maybe the barrel exploded. Hello? Thank God you answered. Molly? Yeah, it's me. Listen up, Doctor. Okay. They have me surrounded. They're smart sons of bitches. Who has you surrounded? Are you in trouble? Not who. What? It's those damn wolves. They've cornered me in the barn. Sounds like they're trying to find a way in. But wolves don't usually bother people. Don't bother people. Shit, lady, haven't you been paying attention? Never mind that. Okay, what can I do? I need you to bring me something from the house. Okay, but you locked me in here, remember? Flower vase. Key to the basement's under it. Look for the gun locker. Grab the rifle rounds. Take the old revolver for protection. Might not stop a wolf, but it'll slow one down. Follow the blizzard line from the house to the barn. Get here quick and we'll figure it out. Hurry! Okay, I'm on my way. Go straight to the gun locker. Stay out of everything else, got it? Digga, wo stand die war da? Got it. Wo müssen wir noch? Ah, ne, Keller war hier vorne wahrscheinlich. Wieder. This'll come in handy. Kriegst du alles, ja. Da ist er aus. What? Gang. Holy shit. Might as well bring this along. For the wolves. That hurts a bit. Hope nobody needs this. There are the lines to the barn. Keine Ahnung, ob ich jetzt gerade richtig gehe.
Molly? Yeah. Look, sorry I bailed on you, but I couldn't take a chance and wait. One of those big bastards broke into the barn. And as luck would have it, I'd left my bow in here last summer, completely forgot. Anyways, took care of that son of a bitch. Molly, I was in your basement. Right. So? I found the body. Shit. Molly, who was it? It's none of your business. I told you to stay out of my shit. Huh. An old flyer for a town meeting of some kind. Looks like the town's not too far from here. If Mackenzie did pass through, he might have ended up there. Finde Thompsons Werkzeug. Ich bin jetzt da. Ich hätte auch bis dahin gehen können, ne? Ach so, Wegekreuz. Okay. Ich muss da lang. Road to the community hall. Let's hope. So, mal kurz gucken. Ja. Herzschmerzbrücke. Ja, moin. Aber wie gesagt, bei Essential muss ich gucken. Vielleicht ist das ein Fehler am System und wird dann in diesen Stunden oder Tage freigeschaltet. Weil bei 33% habe ich durchgerechnet, wäre ich bei 49 € Schießmittel, also sagen wir bei 50 € und ich habe 50 € vorgestern aufgeladen. Wenn ich jetzt aber nur bei 20% bin, wäre ich da auch was bei 57 €. Mein Gott, ist aber noch eine Ersparnis. Laut Berichten stand der aber gewesen, dass auf allen Mitgliedschaften 33% Rabatt sein sollte. Deswegen habe ich mich damals oder vor ein paar Tagen daran orientiert. Und Damn it. Wie gesagt, ich habe noch 30 € safe. Also 20 € auf dem Hauptkonto und 10 € auf dem Zweitaccount. Das heißt, ich kann da jederzeit immer dann noch 10 aktivieren, dann
falls ich dann 57, also 58 Euro zahlen sollte. Was ja vollkommen in Ordnung ist. Ja, auf Primo, heute habe ich jetzt keinen Bock auf Primo abzugraden für die letzten 22 Tage für 3,50, weil bis ich nämlich dann warten, bis das wieder ausläuft und dann Essential für 72 zu kaufen, deswegen warte ich da jetzt einfach die Tage. Und wenn da natürlich kein Angebot ist, muss ich halt den 22 Euro aktivieren, denn um auf die 72 zu kommen. Huch. Weil ich will jetzt nicht irgendwie 10 Euro aktivieren und nachher bezahle ich nur, es ist 33% Rabatt. Ich musste nur 50 zahlen, da habe ich 10 Euro umsonst aktiviert. Er hatte auch jetzt vor über einer Stunde auf Instagram den deutschen Sony oder deutsche PlayStation angeschrieben. Smoke. Maybe that community hall from the flyer. Da warte ich jetzt mal drauf. Vielleicht ist es, wie gesagt, ist es ein Fehler, weil wenn die jetzt sofern sie zurückschreiben und antworten, vielleicht, wie gesagt, wenn sie jetzt zurückschreiben, könnte es 3 Möglichkeiten sein. Entweder sagen sie ja, es sind 20%, 20 bis 33%, je nachdem. Oder sie schreiben gar nicht zurück oder sagen, nee, es gibt da auf Essential keinen Rabatt. Ja, muss ich gucken. Weil ich habe auch überlegt, sonst erstmal für die 50 Euro, die ich drauf habe, sonst erstmal zweimal 3 Monate mache für 25 Euro, also 6 Monate hole. Und dann im Verlauf der nächsten Monate dann die restlichen 6 Monate aufmache. Weil es passt immer gut, dass ich immer das im Dezember mache und nicht mit einem Jahr wegen den PS Plus Spielen. Mining town. Used to be anyway. Eigentlich soll ich ja dahinter hingehen, ne? That's got to be the community hall. Laut Anzeige ist Thomas Wegenkreuz. Probably useful. Oh, hello. Did you come from the crash site like the others? All the cots are taken, but you can sit by the fire and warm up a bit. Crash site. How did you know about The crash site. Don't you remember? Another one suffering from shock, maybe. I crashed, but days ago, far from here. No. You crashed yesterday. In the hills. A terrible crashing sound. I even heard it over the howling blizzard. Don't you remember? Listen, I'm sorry. You must be mistaken. I crashed, but not here. Oh, of course.
Well, please stay and warm yourself by the fire until we can figure out where you belong. What is this place? This is the old community hall in Thompson's Crossing. We gathered people here when the weather started turning bad. 3, or was it 4 days ago? The houses became too cold, and it seemed better to bring everyone under one roof. Then yesterday, the crash survivors started showing up. So, these people are all survivors of a crash? Well, most of them, yes. There were maybe half a dozen people in and around the town site when the blizzard first hit. Over the past day or so, the rest have slowly arrived. Most of them from the crash site. What crashed? A passenger airliner, best I can tell. Most of the people who arrived were too weak to talk about it. But judging by the thundering sound and the size of the fire on the hills, whatever crashed up there, it must have been something big. Are you sure you don't remember the crash? How long do you think this weather will last? You're not from around here, are you? Whoever named this area Pleasant Valley had a pretty good sense of humor. We get some of the harshest weather on all of Great Bear. But, I mean, it's worse than usual? Yes. Another storm blew through about a few weeks ago. The worst I've seen in years. Blocked the roads, in and out. I'm afraid we're stuck here until the road's clear. Will someone come to check on the town? Clear the roads so you can get out? I don't think so. Not anymore. We'll have to wait for nature to take its course. But what will happen to all these people? Honestly, I'm not sure. We're down to our last food. We can melt snow for water, but that will only get us so far. This time of year, there's always another blizzard around the corner. Things might be different if the power hadn't gone out. The best thing we can do is try to keep these people warm and fed, and then we'll see what the Lord has in store. You seem disoriented, but you're in much better shape than the others. Maybe you can help us. I'm a doctor. I can have a look at the survivors and see how to help them. That sounds like a good place to start. Once you've had a chance to check on them, come back, and we can try to figure out what can be done for them. So, ich gehe doch einmal kurz aufs Klo. So. I'll see if I can help.
keine Behandlung erforderlich. Let me have a look, okay? Feeling better now? Easy. Just gonna see if I can help. Insulin. Let me have a look, okay? I'll see if I can help. Easy. Just gonna see if I can help. I've had a look at the survivors. Most are in fairly good condition given the circumstances. These were the lucky ones. You'll find the ones who were less fortunate in the basement. May God take mercy on their souls. They died from their injuries, or were found dead. We put them downstairs to keep the bodies cold. And also, well, there are wolves around, you see. Yes, I've seen them. I think I can find most of what these survivors need, but there is a diabetic in the group. They're gonna need insulin, and soon. Do you know where I might find some? That's bad news. No, I don't. This survivor has type 1 diabetes. That means their body can't produce insulin. If they don't get it, they'll eventually go into shock and probably die. Well, then we need to find some. And soon, before the blizzard becomes too powerful to even risk going outside. I need to remain with the survivors, minister to them. But you can go and look for the medicine they need. I will. Any suggestions you have would be very useful. Most of the surrounding houses will be empty, but you may find some of the minor supplies you need to treat the survivors. The diabetic came in from the plane crash a day, maybe 2 days ago. So your best chance to find their insulin will probably be to find their luggage at the crash site. How will I know which luggage is theirs? You'll have to search everything you find and hope for the best. Okay. You keep an eye on everyone, and I'll be back as soon as I can. Thank you for your help. One more thing. Yes? Many of these survivors are in bad shape. From the crash, it's true. But I've seen this sort of thing before. People need hope to survive. And if they can't have hope, they need some closure. People here, many of them weren't traveling alone. They're broken-hearted, worried sick about their loved ones, feeling guilty. Why did they survive when others didn't? You can help them find some closure. But chances are searching the crash site won't be a pleasant experience. I've seen death before. Yes, you're a doctor, so you understand the fragility of human life. The fragility of the human spirit is more my domain. For the ones who've lost loved ones, if you can bring them some closure, that will help to start their healing process. Yes, it's well known that the mind and body are inextricably linked. If you encounter any artifacts, any information that would help to identify those who did not survive the crash, that information
might be a salve to these poor broken souls. Then perhaps they'll have a chance to face tomorrow. I'll do what I can to find IDs, documents, anything that can help identify the people who didn't make it. In turn, take this, my child. Oh, I'm not religious. Please, keep it. It's not for you. Please, humor me. I don't understand. At least until I can minister to those souls myself. Having you carry this rosary while you investigate the crash site, it would bring an old priest some comfort. It will be the closest thing to my being able to pray for them. I mean, no disrespect, Father, but do you really believe this will help? Perhaps in the end, faith is all we have. Liegt hier erst so optisch was rum? I'll take it. Okay. Wollte ich jetzt gerade nicht rangehen? So, you're still alive. So far, yeah. But there are people in town who won't be if I don't get going. You heading up to the plane crash? How'd you know that? You risked your life to come here to help some sick people. You came to help me when I was stuck in the barn. You're a doctor. You're not going to leave a bunch of crash survivors to die in the cold. I would like to help the crash victims, yes. I wouldn't get your hopes up. A few days in this weather and with the wolves prowling? Doubt you'll find anyone alive out there. Let's hope you're wrong. Yeah, well, I left you a little present. Look, I'm not sure. Relax. You have to trust someone, right? Would you trust someone with a dead body in their basement? Fair point. But if you want to live, check out the trunk of that blue sedan over by the swing set. Well, okay. Thanks, I guess. Watch out for those wolves. Das müssen wir mal kurz durchspeichern. Gut, dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Gucken und wir sehen uns in der nächsten Folge und an dieser Stelle wieder.